our press and print media friends. Romba santosham. It gives me immense pleasure to be part of this event. Thanks to all of you for being here. My name is Venkatesh. I've been associated with Renaatus Group for the last 2 years and in the position of Deputy CEO. I think today the situation is very, very good, so I'm really happy to announce the launch of new products. And before that, my company birthday, I just wanted to say something. So this Renaatus Group, it's a Renaatus Group, and it's almost about 55 years. We are in this industry. So we started in the year 1970. Blue metals and we start construction field. Then after that, we have Renaatus Products Private Limited and infra projects as well as commercial and residential projects as a EPC job. Second thing, the other one is ready mix concrete. Business start I think it is almost 6 plants in and around Erode. And Renaatus Procon and building materials totally in the AAC Blocks, tile adhesives, materials we started in the year 2012. So it's almost 13 years and now we have established a new company, that is Renaatus Products Private Limited. So which is RENAFLEX. This is a new product. So since I am representing Renaatus Procon, so we are the market leaders. Now, the AAC block manufacturers in the brand name of Renacon. Renacon it has become a synonymous. So to the total AAC block. So we have 3 plants here. Okay, Tamil Nadu Arcot is our first plant. It's almost about 15 years now. And Tirunelveli second plant. That's almost about 6-7 years. And Perundrail plant here. So, in Tamil Nadu and Kerala states cater all the building materials, and we are the market leaders with more than 40% market share. And we have established network, more than 600 plus channel partners, and spread into almost about 200-250 towns. So, and we also manufacture the building materials like cement plaster, tile adhesives, and we are also into rapid wall panels. So you all know that today the construction industry is evolving. The traditional system illame pre-engineered material, prefabrication material, it has become a very popular because time constraint. People wanted very faster construction, labor shortage, so they wanted the pre-engineered material. So that is how the Renaatus has envisioned. In the field level, we wanted to be one-stop solution. As I said, right from aggregates, ready mix concrete, then we also construct the buildings, infra buildings, flyovers, airports, and we also have the building materials, and we are coming up with a new product. So towards this, we are strong in these 2 states. Now our plan is to expand it to the pan-India level. So even as a first step, we started our new plant in Andhra Pradesh to expand our operations even to the South India. That is Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Telangana. This is how we have set up a plant there. So now we are going to make our foothold much stronger. In the next 2-3 years, we want to be the South India dominant player in the building material solutions. So, we have a plant for Naidupeta, Andhra Pradesh. For AAC Blocks, that is the South Asia's the biggest, the largest plant, having a capacity of 2,000 cubic meters per day. Almost in a month, 60,000 cubic meters, 60 cubic meter. இப்போ வரை இந்தியாவிலே கிடையாது, சவுத் ஏஷியாவிலே ஒரே சிங்கிள் பிளான்ட் அவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இது கிடையாது. ஸோ வி ஹேவ் தி ஃபர்ஸ்ட் மூவர் அட்வான்டேஜ். அண்ட் ஃப்ரம் தேர் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்ப்ரெட் அவர் பிஸ்னஸ். அண்ட் அட் த சேம் டைம் அதே பிளான்ட்டில் நம்ம வால் பேனல்ஸ் கூட பண்ண போகிறோம்.
already wall panels நம்ம வந்து பெருந்துறை பிளான்ட்ல பண்ணிட்டு இருக்கோம். And we are going to expand our business even into that product also. Naidupeta வந்து almost we are making 1000 panels per day, which is almost about 30,000 panels. So once இதெல்லாம் in another 3 to 6 monthsல வந்துருச்சுன்னா the total industry size of these 4 states, that is Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Kerala, 3 states, the market size வந்து 3 லட்சம் cubic meter. Whereas நமக்கே வந்து ஒரு single company 50% of the production facility we are going to have. So industryல வந்து 50% production facility வந்து Renacon இருக்க போகுது. That's a kind of the vision that we made it, and very shortly we are going to achieve that. So அதே மாதிரி நம்ம வந்து இப்போ RENAFLEX சொல்லிட்டு fiber cement board, that is also a building material, revolutionary product I would say again. So in the plant நம்ம வந்து start பண்ணிருக்கோம். The production is almost ready. In the next 15-20 days it's going to be operational. So this is how Renaatus வந்து, so we are aiming at one-stop solution right from A to Z, and we are moving towards that. And we also have a vision that we want to reach 1,500 plus crore in the next 2 years. Good evening, one and all. I am Manoj Pusapan, Joint Managing Director in Renaatus Procon. Sir, he's briefed about, excellently he's briefed about the company and the group, what we are doing. நாங்கள் வந்து as a group கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் பண்ணுறோம், அடுத்தது பில்டிங் மேனுஃபேக்சரிங் அந்த வெர்டிகல்லையும் இருக்கிறோம். பில்டிங் மெட்டீரியல் மேனுஃபேக்சரிங் பார்த்திங்கன்னா ரெனகான், ரெடிமிக்ஸ் கான்க்ரீட், அப்புறம் ரெனாஃப்ளெக்ஸ் இப்போது புது ப்ராடக்ட் இப்போ இன்றைக்கி லான்ச் பண்ணுறது, இது எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்குறோம். கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் வந்து நாங்கள் கவர்மெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் லைக் சென்னை சென்ட்ரல் டவர், அந்த ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் தான் பண்ணிகிட்ருக்கிறோம். சென்னையில் மேடவாக்கம் அண்ட் பெருங்குளத்தூர் ஃப்ளைஓவர் 5 years பேக் நாங்கள் தான் கட்டி முடித்தோம். இது மாதிரி நாங்கள் மால்டீவ்ஸில், மொரிஷியஸ்லாம் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ கரண்ட்டாக வந்து 2 ஏர்போர்ட் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஒன்று ராஜமுந்திரி ஆந்திர பிரதேஷ்லேயும், இன்னொன்று வந்து மால்டீவ்ஸில் கேன் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டுங்க. இது இல்லாமல் நாங்கள் ஹவுசிங் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து மால்டீவ்ஸில் வீடு கட்டி விற்கிறோம் ஆஸ் எ பில்டர். இப்போ கோயம்புத்தூரில் வந்து ரெனாட்டிஸ் வரம்னு சொல்லி ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து கோயம்புத்தூரில் பண்ணிகிட்ருக்கிறோம். விச் த மல்டிஸ்டோரி பில்டிங் 144 யூனிட்ஸ் இருக்குது. மால்தீவ்ஸ்லேயும் 2 அப்பார்ட்மெண்ட்டு இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கிறோம். ஸோ ஆஸ் அ குரூப் நாங்கள் வந்து பில்டிங் மெட்டீரியல் தயாரிக்கிறதும் பண்ணுறோம், தயாரித்து அந்த வீடாகவும் கட்டி மக்களுக்கு கொடுக்குறோம். ஸோ இங்கே இப்போ சென்னையில் வந்து ஒன் ஆஃப் த டாலஸ்ட் பில்டிங் இப்போ கட்டிகிட்ருக்கிறோம். 27 சென்னை சென்ட்ரல் டவர்னு சிஎம்ஆர்எலோட கமர்ஷியல் பில்டிங் வந்து இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், ஆப்போசிட் டு சென்னை சென்ட்ரல். Anyway, I think about the Renaatus Group, both the Deputy CEO and the Joint MD has covered. So I'll cover about the new product that is getting launched, right? So RENAFLEX is from the house of Renacon, right? It is a futuristic product. There is some of the players who are already selling it. Just for people who don't know what is fiber cement board, it's a composite building material which is used for drywall construction, right? And so in RENAFLEX we are using a technology called Laminar Flow Technology, which kind of gives a uniform fiber spread across the material, and you have a very good impact resistance. Any point of time, if you look at any square, you will have a uniform spread, and even the finish is flawless, which kind of gives a non-undulated surface. So there will be zero undulation in the product. So this is world-class sort of manufacturing facility which we have in Naidupeta, which I think already the Deputy CEO touched upon, right? We are going to have around 60,000 metric tons of capacity in a year, almost like
170 metric tons in a given day, right? So that's huge, and this will, like this fiber cement board as a product can, increase the speed of construction by 3 to 4 times, right? Which is huge. நீங்கள் ஒரு நார்மல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கம்பேர் பண்ணும்போது 3 to 4 தடவை நமக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும். திஸ் கேன் பி அ கேம் சேஞ்சர் because of this, because a lot of these construction, India is in infrastructure is going ahead. There are a lot of government schemes which are like promising like more than 1 crore sort of housing. So when you come to like use such futuristic material, like a lot of other countries, if you look at Europe, USA, or like China, so all of them are using this fiber cement board as a part of their construction. These are used in partitions, even in the ceiling, like how you see on top. There also you can use it. Wall cladding outside, exterior also. So the high density board which we also going to have, that will kind of be used in exterior as well, right? And today, like we had our soft launch couple of days back in Coimbatore, right, in NatCom conference. And when we are entering the venue, we saw on the right hand side people were using fiber cement board and building, right? So India is fast adopting. There are few players who are already there, but we can proudly say we are the first player to come up with the Laminar Flow Technology and give one of the world class product when it comes to fiber cement board, right? And anyway, Renacon is a proven group, and we have dominated the south market. Now we'll also get into like other markets like Andhra, Telangana, and Karnataka as well, where currently Renacon we are not there, but this is an opportunity for us to go, and going beyond that also, like eventually we want to like look at entire India being covered by Renacon as a group, Renaatus as a group, right? If I look at other benefits of this RENAFLEX fiber cement board, it is fire resistant, right? A lot of these government buildings today, if you look at this thing, they recommend fiber as in they recommend a fire grade systems, right, which will not immediately catch fire when if there is an accident, right? So it can, the fiber cement board, that depending on the thickness, can give from 20 minutes of delay in terms of the fire catching up to like 2 hours, right? So it kind of works on safety. Also, our RENAFLEX fiber cement board is a green product, right? It's a non-asbestos product, and obviously it kind of adds to our already existing green portfolio which we have. Okay, and if you look at lot of these future projects that people are even like buildings, like there were like a school which we saw there also, because schools, hospitals, a lot of people are shifting to this fiber cement board, and with RENAFLEX obviously we will take it to a new heights for sure, right? Quality is our like main this thing. So if you look at even our AAC Blocks, we are one of those like known for quality, right? And something like a lot of people like are today also saying we are pioneers in coming up with the future things that will set the world apart, and especially India market, but we are also looking at exporting to foreign markets as well. So we are targeting Middle East, we are targeting Africa, we are targeting even Europe, because the quality of the product which we have is so good that we can even easily compete in like an European market where there are other players are there. So such is the quality of the product that which we are taking from an Indian manufacturing, right? Today, make in India is one of the things that everyone talks about, and via the RENAFLEX Renacon, we are able to kind of produce that sort of quality which can be sold across. And
The main users would be like commercial complexes, homes, like wall cladding. We are looking at introducing something called Elegant, okay, which is our designer, which has designer finish in the boards. So that will kind of be used in homes, right? Like a lot of, if you see European homes or like other developed country homes, a lot of them use this as a designer, like a variant in their houses to make their house look beautiful. And RENAFLEX, along with that Elegant brand, will kind of contribute to it, right? So not just a construction material, but it also adds to the decor of like a house as well. Okay, and if you also look at other properties which the fiber cement board RENAFLEX has, it is also water resistant, so it can be used even in bathroom areas, right, or kitchen sink next to it, because it is water resistant. Okay, and if I keep telling about the properties, there are so many good properties. That is the main reason why a lot of foreign markets have adopted. And so Indian market is currently growing at around 15%, but with our entry plus like the demand by itself, people are very tech savvy today. There are a lot of things which we are getting into social media, and once you see a lot of these communication going, and I'm not sure how many people would have like today used it. With the limited usage itself is like, it is estimated to be around like 2,000 crore, right? So the moment people, the awareness goes up, the potential is gonna go multifold, and we Renacon and RENAFLEX will be at the top for sure. So we are looking at utilizing our 100% capacity by end of like March 27 itself, right? That's the sort of plan which we have, and Renacon has proved time and again that we can do such things with all the consumer support as well, right? Other than that, we are also we are going to work with a lot of interior designers, architects, and a lot of engineers. Like if you look at the NatCon which happened in Coimbatore on 23rd, 24th, there were a lot of engineers, and the moment they saw Renacon and everyone came and engaged, they were curious. So that kind of gives us a base, and knowing us for the quality that which we offer, this is going to be one of those revolutionary brands which can kind of contribute to the growth of overall India, and even the to add to the world as well, right? So overall, I think I have covered a lot. I mean, going forward also, we will take questions from you all, and you guys can clarify anything, and we are open to questions. Sir, mention was made about exploration of markets across the globe. Europe is on one place wherein it's highly competitive. Too many players are around. So, what's your strategy in looking at it, exploring the European market? Can you throw light on that? Yeah. So manufacturing in India gives a advantage in terms of the competitiveness overall, right? Like obviously we have a very good technology which can compete against them, but considering relatively the labor rates are lower here, and the government is also helping in terms of making it competitive in the world market for us. So we are confident, and I mean, learning from some of the studies, we know for sure we'll be able to kind of compete with the foreign players who are already there. And the quality, like I said, it's a world-class product that which we are kind of creating, and we are confident it will beat even the foreign players. Yeah, the latest technology, like I said, the Laminar Flow Technology is is a world-class technology. So there will be you will see in all our communication that being highlighted, and that is well known in the
outside Western markets as well. That could be considered as a USP. Yeah, correct. Yeah. Sir, good evening all of you. Just I want to brief how we started this Renacon, just one word. Actually, Renacon was, AAC Block was a very premium product in 2010. Only few companies that time they make. So few companies all over India, only 5 companies they are made. Appa is only premium product. So only hospitals, hotels that use panna mudiyum. So when we started in 2011, then we develop a market, we convince in the rural area. இப்போ இன்னைக்கு கேரளா அண்ட் தமிழ்நாடு ஃபுல் எந்த வில்லேஜில் போய் நீங்கள் கேட்டிங்கனாலும் the people will know the Renacon and AAC Block. Such a hard work we done for past 14 years, we developed the market. Because it's a green product. So its raw material, main raw material is fly ash. It's a waste material from the power plant. So 60% of the raw material is fly ash. It's a waste material. Then your weight பார்த்தீங்கன்னா 1/3 weight of the நம்ம bricks, clay bricks and the solid blocks. So this இதை வந்து we convinced our architect meeting எல்லாம் conduct பண்ணி, so we have almost 600 dealers we have. In Tamil Nadu, all over Tamil Nadu we have 3 plants. One is in Orchard, first plant, second is in Tirunelveli, that is in south, third is in Perundurai. So இது வந்து ஜாவலிஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் நம்ம வேற இன் தமிழ்நாடு we can மெட்டீரியல் சப்ளை பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். தென் திருநெல்வேலி பிளான்ட்ல we can South Kerala we can supply, and another Erode plant we can supply to North Kerala. So Kerala we are almost 70% of the market share we are having. Tamil Nadu almost 50% of the market share we are having. So our all 3 plants are running in full capacity. And also I happy to say that 2006 la first M-sand manufacturing naanga da paranum. So from 1970 we have a blue metals aggregate in to Erode. So first M-sand we got approved from PWD in 2006. So from that, so we found that this block, AAC block is another market. But first 5 years we struggled a lot. Then after that our market is picked up. Then now a lot of technology is developing. Then I frequently am traveling to Europe, China. Even fiber cement door market is picking up. Same thing. When it was 2011, every AAC irundho adhe mari dhaan fiber cement board market irukkinga. So we have to give a lot of awareness. It's a lot of facilities irukku. Ipo ungalukku theriya labor problem irukku. Or construction பண்றதுல a lot of labor problems. So in Europe, Australia, on the Middle East, China, எல்லா இடத்துலையும் நார்மல் ஆல் பார்ட்டிஷன் வால் வந்து போரா ஃபைபர் சிமெண்ட் போர்டு they are using, and outer cladding also. So இதில் வந்து now this 2 years நிறைய டெவலப்மெண்ட் இருக்கு. ஸோ சைனாவில் மட்டும் ஆல்மோஸ்ட் மோர் than 250 ஃபைபர் சிமெண்ட் பிளான்ட் இருக்கு. இந்தியாவில் ஒன்லி ஆல்மோஸ்ட் I think 15 தான் இருக்கும், மேக்ஸிமம் 15 தான் இருக்கும், 15 to 20 தான் இருக்கு இப்போ. ஸோ யூ ஹேவ் குட் பொட்டென்ஷியல், வெரி ஈஸி டு கன்ஸ்ட்ரக்ட். Lot of, as he said, lot of advantages are there. That's why we started this factory. When I went within 1 year we start Bhumi Puja போட்டதுலேருந்து within 1 year we took a production. Now we launched it. So அதிலேயே we started the AAC plant in the same campus. Their capacity is very high. ACLA biggest one. So December we want to take a production. 6 months we want to take a production plant. This is our company. So this Chennai is Central Tower is the tallest building in Chennai. That is total EPC scheme. Central opposite le irukum. Ni and the building on the CMR building. That is CMR commercial complex. Totally 27 floors. So the complete panna this is the tallest building in Chennai. So we are doing already 5 floors. 5 floors we completed. So we are on the schedule. Quickly mudichiruvom. Thank you. Now, the new plant you are asking, no? Almost more than 1,000 people. So the product oda lifespan வந்து எவ்வளவு வருஷம் சார் இருக்கும்?
சார் இது ஆக்சுவலி இது லைஃப் டைம். இப்போ நீங்கள் ஏஏசி பிளாக் எடுத்து இது 100 years ஓல்டு பிளான். இது லைஃப் டைம் சொல்லவே முடியாது. பிகாஸ் இது 200 degree டெம்பரேச்சரில் வேறு குக்கிங் ஆட்டோக்ளேவ்ங்கிற ஒரு ப்ராசஸில் 200 degree டெம்பரேச்சரில் அதாவது ஆட்டோக்ளேவ் பண்ணுறோம். ஸோ இது லைஃப் டைம்ங்கிறது இல்லை லைஃப் ஸ்பேன் எத்தனை வருஷத்துக்கு வந்து அந்த ப்ராடக்ட் வந்து இருக்குன்னு கேட்குறீங்க. அதான் சொல்கிறாங்க இது வரைக்கும் போடுறதுலேருந்து யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஐ திங்க் more than 50 years. சார் இப்போ இந்த வேஸ்டேஜ்லேருந்து தான் நீங்கள் அந்த ப்ராடக்ட் இது பண்ணீங்க. இதை வந்து நம்ம ரீசைக்ளிங்க்கு வந்து யூஸ் பண்ண முடியுங்களா? இந்த டைம் ப்ராடக்ட் மேபி நாங்கள் அதை ப்ராசஸ் டைமில் ரீசைக்கிள் பண்ணிக்கிறோம். இதில் வந்து வேஸ்டேஜ் ரொம்ப கம்மியாக தான் வருது. நோ வேஸ்டேஜஸ். சார் இதுக்கான சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து என்னென்ன இருக்குது சார்? இதுக்கு சர்டிஃபிகேஷன் as per BS ஸ்டாண்டர்டு, AAC ஸ்டாண்டர்டு, யூரோப்பியன் ஸ்டாண்டர்ட். இப்போ தான் we apply, just we started, no? So we apply for all the certifications. சார் ஃபியூச்சரில் வந்து வேறு என்னென்ன R&Dsலாம் நீங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க? ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் நியூ டெவலப்மெண்ட்ஸ் கம்மிங் அப் இன் சைனா. அந்த 2 yearsல ஆல் கலர் போர்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் கலர்லேயே வந்துடும். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டைல்ஸ் வி கேன் யூஸ். தென் அவுட் சைட் ஃபசாட்ஸ். ஸோ ப்ரீவியஸில் வந்து டைல்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போல்லாம் அல்கோ பேனல் யூஸ் பண்ணாங்க. நவ் த பீப்புள் தேர் யூஸிங் ஃபைபர் சிமெண்ட் போர்ட், கலர் போர்ட் அண்ட் லேமினேஷன் boards we are using, design boards. So number yeah, we have R&D also. We have R&D department. We have tie up with I am also one of the associate member in Europe. The fiber cement board, I am one of the member. And the AAC associate also, I am one of the member. So we have a lot of coordination with them. And the size availability. சைஸ் வந்து உங்களுக்கு 4x2லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி 6x4, 8x4 ஃபீட்டு, 10x4 வரைக்கும் அவைலபிள் இருக்குது இப்போ. பட் அதான் மார்க்கெட் நீடு பார்த்து அது மாதிரி வேரியஸ் திக்னஸ்லேருந்து இருக்குது. 4 mm திக்னஸ்லேருந்து 20 mm திக்னஸ் வரைக்கும் போகும். ஸோ யூனோ என்னென்ன தேவைக்கு இப்போ நீங்கள் சீலிங்க்கு பார்த்துட்டிங்கன்னா 4 mm 6 mm திக்னஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் அது மாதிரி பார்ட்டிஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 8 mm 10 mm 12 mm யூஸ் பண்ணுவீங்க. நார்மலாக கம்பெனிஸ் 6x4 8x4 தான் கொடுப்பாங்க. நாங்கள் ஈவன் 10x4 கூட ஆஃபர் பண்ணுறோம். இதில் ரேட் வைஸ் அகேன் அது ரொம்ப சப்ஜெக்டிவ். அப்ராக்சிமேட் நீங்கள் ஒரு 8x4 இதோட 8 mm திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா depending on the area, it will be purchase price of consumer square feet rate will be around 27 to 30 rupees approximately. நீங்க ஒரு brick wall construction க்கு square feet rate பாத்தீங்கன்னா obviously it will be lot higher. இதாகும்போது உங்களுக்கு that is why even in affordable housing லலாம் we can use these products to kind of make it more affordable for consumers. சார் இப்போ வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட், ஃபயர் ரெசிஸ்டன்ட் சொன்னீங்க. பூச்சிகளை அரிக்கிறது அதுக்கு ஏதாவது? டெர்மைட் ப்ரூஃப் 100% டெர்மைட் ப்ரூஃப். ஏன்னா சிமெண்ட் மெட்டீரியல், அதனால 100% இட் இஸ் டெர்மைட் ப்ரூஃப். சார் மிஸ்டர் மனோஜ் போசப்பன், JMD ஆஃப் திஸ் Renaatus, மிஸ்டர் வெங்கடேசன், டெப்டி CEO ஆஃப் அவர் கம்பெனி, மிஸ்டர் பேஸ்டோ, சீனியர் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் அவர் கம்பெனி. ஸோ குட் ஈவினிங். ஐ எம் Selvasundaram, Chairman and Managing Director of Renaatus Group. So, the Renaatus Group, we are doing projects and we are manufacturing also. The Renaatus Group construction, we are doing Maldives project. Airport and airport, Rajamundri Airport and Malayur Airport. Now, in Chennai, City Tower, Chennai City Tower, Central Tower, 27 Madi, that is in EPC scheme. So other Chennai tallest building. So that also we are doing now. So Renacon we started in 2011. In South India we are the number one. We have 3 factories. Almost 9 லட்சம் M3 per annum they are manufactured பண்ணிட்டு இருக்கோம். So Kerala and Tamil Nadu we are the leader. We have 3 factories, one in Arcot, Tirunelveli and Perundarai. Perundarai plant is the latest plant in India. Highest production, single plant highest production. ஒரு நாளைக்கு 1550 M3
ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ வி ஹேவ் ஆல்மோஸ்ட் 600 டீலர்ஸ். வி ஹேவ் ஸ்ட்ராங் டீலர் நெட்ஒர்க். வி ஆர் சப்ளைங் ஆல் தி கார்பரேட் இண்டஸ்ட்ரீஸ். சென்னை ஏர்போர்ட் எல்லா பில்டிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஆல் ரயில்வேஸ், ஏர்போர்ட், பிடபிள்டி, சிபிடபிள்டி எல்லாத்துலேயும் நம்ம பொருள் இருக்குது. ஸோ இப்போ 4th plant they are putting in Andhra Pradesh, Naidupeta. And the plant with the capacity, now we are putting a fiber cement board. That is a very latest plant. It's a latest technology. And the plant production capacity is per annum 60,000 ton per annum. So நாங்கள் வந்து அது மார்க்கெட் வந்து இந்தியா அண்ட் அப்ராட், யூரோப், மிடில் ஈஸ்ட் அண்ட் ஆஃப்ரிக்கா, இதுதான் எங்களுடைய மார்க்கெட்டிங் டார்கெட். அதில் வந்து உங்களுக்கு மினிமம் 1000 எம்ப்ளாயிஸ், டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் எம்ப்ளாயிஸ் we are giving a job opportunities. இந்த ஃபைபர் சிமெண்ட் போர்டு இப்போ இஸ் ஏ ஓல்டு டெக்னாலஜி, பட் ஓல்டு ப்ராடக்ட். இந்தியாவில் அந்த அளவுக்கு பெனட்ரேட் ஆகலை. நீங்கள் இங்கே ஆஸ்திரேலியா, யூரோப், மிடில் ஈஸ்ட் எங்கே எடுத்தீங்கனாலும் இந்த பார்ட்டிஷன் வாலுக்கு எல்லா ஃபைபர் சிமெண்ட் போர்டு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ சைனாவில் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பில்டிங், எல்லா ஹோட்டல்ஸ், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், ரெசிடென்ட்ஸ், கமர்ஷியல் காம்ப்ளெக்ஸ் எல்லாம் இன்னர் பார்ட்டிஷன் வால் தேர் யூஸிங் ஒன்லி ஃபைபர் சிமெண்ட் போர்ட்ஸ். ஸோ இது வந்து லாட் ஆஃப் அட்வான்டேஜஸ் தேர். ஃபயர் ரெசிஸ்டன்ட் அண்ட் ஆன்டி டெர்மைட் அண்ட் வாட்டர் ப்ரூஃப். இந்த 3 இது அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது. ஈஸி டு மேக். எல்லா ஹாஸ்டல்ஸ் இப்போ வந்து கவர்மெண்ட்லேயே ஆர்டர் போடுறாங்க. இந்த ஹாஸ்டல்ஸ் அண்டு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபைபர் சிமெண்ட் போர்டு தான் யூஸ் பண்ண வச்சுருக்காங்க. பிகாஸ் இட்ஸ் அ ஃபயர் ரெசிஸ்டன்ட் அண்ட் ஆன்டி டெர்மைட். ஸோ அதனால் இந்த இந்தியாவில் நீங்கள் இட்ஸ் அ க்ரோயிங் கண்ட்ரி. 2030 வந்து அவர் இந்தியா இஸ் கோயிங் டு பி அ 3rd எக்கனாமிக் லார்ஜஸ்ட் எக்கனாமி வரப்போகுது. அதுக்கு lot of infrastructure is coming up. We are also part of that. It's a totally eco-friendly product. We are using mainly fly ash. It's a totally eco-friendly products. So it's a very good market. இன்னும் வந்து இதுக்காக very almost 15% is CAGR growth இருந்துகிட்டு இருக்கு. So our plan is going to இந்த 2030 our plan is 1,500 crores turnover கொண்டு வரது எங்களுடைய எய்ம் இந்த கம்பெனியை. So we are all working on that. Thank you.